Hello, good morning everybody. Well, yesterday we see the derivative of one function with respect to another function. Now we see the point higher order derivatives. If y is a differentiable function of x, then we write it as dy upon dx is equal to f dash of x. Also, if f dash x is again differentiable function of x, then we write its derivative d dx of dy upon dx is equal to d dx of f dash x, which is equal to f dash of x. That is second order derivative d2y upon dx square is equal to f double dash x, which we denote it as again y double dash, is called the second derivative of fx. Again, if second derivative, that is f double dash x, is differentiable function of x, then we find its next derivative, that is d dx of d square y upon dx square is equal to d dx of f double dash x, which is equal to f triple dash x, which we denote it as y triple dash, and this is called as third derivative of fx. Similarly, we write the fourth derivative of function as f raised to 4x, which is equal to d4y upon dx raised to 4, which is equal to y raised to 4. In general, the nth derivative of function fx is denoted by f raised to nx and is obtained by differentiating fx n times, that is y raised to n, which is equal to f raised to nx, which is equal to d raised to ny dx raised to n. This is called as the nth derivative. Also, note that the higher order derivatives may be denoted by y2, y3, y4 up to yn. Means it is second derivative, y3 is third derivative, y4 is fourth derivative, and yn is nth derivative. Now let us see some examples. Example first, find second order derivative, that is due to y upon dx square if y is equal to x square into e raised to x. Given y is equal to x square e raised to x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, use product rule of derivative, x square derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x as it is, derivative of x square is 2x. If we take e raised to x common, e raised to x into x square plus 2x. Now this is the first derivative. Again differentiating with respect to x, we get second order derivative, that is d2y upon dx square is equal to first function as it is. Use again product rule here, e raised to x into the bracket derivative of x square plus 2x, that is 2x plus 2 plus x square plus 2x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x. If we take again e raised to x common, so final answer second order derivative is equal to x square plus 4x plus 2 multiplied by e raised to x. Second example, now we see, find the derivative of second order derivative of sine of log x. Sine of log x. Given y is equal to sine x, sine of log x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d dx of sine log x. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह होता कोसाइन log x into d dx of log x. So this is by chain rule, because here we use log x as another function u, so it is derivative of u. log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x, म्हणजेच dy by dx ची किंमत मिळते तुम्हाला कोसाइन log x डिवायडेड बाय x. आता सेकंड ऑर्डर पर्यंत जायचं आहे आपल्याला, म्हणून again differentiating with respect to x, we get
d dx of dy upon dx is equal to d dx of this term cosine log x divided by x. d2y upon dx square is equal to, now here use u upon v rule. So v into derivative of first function, that is u d dx of cosine log x minus cosine of log x into d dx of x. Second order derivative is equal to x into साइनचं कोसाइनचं डेरिव्हेटिव्ह होतं आहे मायनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/x. दिस इज बाय चेन रूल अगेन, जे आपण इथं सुद्धा वापरलेलं होतं. मायनस कोसाइन लॉग एक्स ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स with respect to x is 1. So this x get cancelled here, 1/x and this x. So we got minus sin log x minus cosine log x divided by x square. d2y upon dx square is equal to minus sin log x plus cosine. मायनस साइन मी दोघांमधून कॉमन काढून साईडला देऊन ठेवलं आहे, म्हणून डेरिव्हेटिव्हचं फायनल आन्सर आलं साइन लॉग एक्स प्लस कोसाइन लॉग एक्स डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर. तर या ठिकाणी तुम्हाला यू अपॉन व्ही रूल वापरताना आपण व्यवस्थित काळजी घ्यायची. यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू मायनस यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर. सो करेक्टली फॉर्म्युला वापरला तर आन्सर पूर्णपणे आपलं बरोबर येईल. आता नवीन एक एक्झाम्पल, if x is equal to cosine t and y is equal to e raised to mt, show that 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy by dx minus m square y is equal to 0. मग x आणि y दिलेले आहेत तुम्हाला. या ठिकाणी पहिल्या x वरून आपण कोसाइन इनवर्स x ची किंमत t मिळते, ही ती किंमत मी ह्या y मध्ये पुटअप करतो, म्हणजे y ची किंमत मिळाली तुम्हाला e raised to m into cosine inverse x. This is equation number 1 I have given. आता हे जे इक्वेशन आहे हे तुम्हाला x आणि y मध्ये मिळालं, म्हणजेच तुम्हाला आता ॲक्च्युअल काम करताना टीचा अडथळा येणार नाही. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी dy upon dx is equal to d dx of e raised to m into cosine inverse x. मग e raised to फंक्शन आहे, again by chain rule dy by dx is equal to e raised to m cosine inverse of x into derivative of m cosine inverse of x. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह मिळाला तुम्हाला m गुणिला -1/, m कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामुळे कोसाइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह -1/√1 - x स्क्वेअर. मग ही टर्म मी या बाजूला लेफ्ट साईडला आणली तर मला मिळते m इंटू e raised to m cosine inverse x. मग या ठिकाणी 1 वरून जर पाहिलं आपण तर e raised to m cosine inverse ही किंमत 1 वरून टाकून घेतली तर my मिळतो आहे मला, म्हणजे √1 - x square dy by dx इज इक्वल टू my. याला नंबर आपण दिस इज बाय 1 नंबर द्यायची आवश्यकता नाही. आता थोडं सिम्प्लिफिकेशन करण्यासाठी किंवा आपल्याला उदाहरण सोडवताना सोपं जावं याच्यासाठी आपण स्क्वेअरिंग करून टाकली. बरेच विद्यार्थी इथंच डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊन मोकळे होऊन जातात, परंतु आपण व्यवस्थित विचार केला तर स्क्वेअरिंग केल्यानंतर तुम्हाला आणखी सिम्प्लिफाईड डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल. 1 - x स्क्वेअर dy by dx ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू m स्क्वेअर y. आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्हपर्यंत जायचं आहे, म्हणजे अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गॉट हिअर 1 - x स्क्वेअर डी dx ऑफ dy upon dx स्क्वेअर प्लस dy upon dx याचा स्क्वेअर जसा तसा डी dx ऑफ 1 - यूज द प्रॉडक्ट रूल m स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y स्क्वेअर. 1 - x स्क्वेअर 2 times dy by dx इंटू इथेच आपल्याला चेन रूल आपल्याला मिळतो आहे, सॉरी फंक्शन रेस टू n आहे त्याच्यामुळे 2 dy by dx आणि त्याला मल्टिप्लाइड बाय इट्स डेरिव्हेटिव्ह प्लस dy by dx ब्रॅकेट स्क्वेअर जसा तसा 1 - x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह मिळतो आहे -2x. आणि या बाजूला तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हमध्ये m स्क्वेअर डी dx ऑफ y स्क्वेअर, y स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह येते 2y इंटू dy by dx. मग आता तुम्हाला
1 मायनस एक्स स्क्वेअर 2 टाइम्स dy बाय dx. इथं मिळालं सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, कारण याचं लॉंग फॉर्म आपण लिहिला d2y अपॉन dx स्क्वेअर मायनस 2x dy बाय dx स्क्वेअर इक्वल टू m स्क्वेअर y 2 टाइम्स dy बाय dx. हा 2 मी या dy बाय dxला देऊ. आता ह्या इक्वेशनमध्ये तुम्हाला कॉमन फॅक्टर दिसतोय 2 टाइम्स dy बाय dx. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 dy by dx we get 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx is equal to m square y. Arranging this term to left side we get the required answer 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy by dx minus m square y is equal to 0. Hence the proof. Similar examples are given in the textbooks. You write all the solved examples and these types of examples, that is higher order derivative means second order derivative पर्यंत आपण करू. Next time we see nth order derivative. Thank you.